tikuchokera uku tili pano ndiye chifukwa tikupita ku boma namba 7 tikuyankhulanje pamenepo. Amalawi ife mu mbiri yathu tikuchokera ku boma limene tidalikhazikitsa ngati dongosolo mu 1964 titangomulanda mzungu uja. Chachiwiri takhala mu zaka zosepera 30 zaka sate pamene tinakhala tikudzilamulira lokutokha koma pansi pa chipani chimodzi mu ulamuliro wa chipani chimodzi imene tikuti dongosolo loyamba. Patapita zaka 30 tidadzatopa kuti sitingakhalenso ndi moyo ngati umenewu tisinthe mwina kubwereza zipani zambiri, ndipo zidathekadi kuyambira 1987 pamene boma limodzi lidayamba kukhodzokera ndi kuyerekedwa kufika boma tenga nkhale zopereka za ku mipingo zopereka ku dziko lino nkumazika ngati zawo. Tidafika ponena kuti nchanzeru tichotse boma ili chifukwa chilichonse tsopano achiyika kukhala chandale ndi moyo umene udakhala ngati wandale faka muzipanda adali munthu onena kuti maona ngati mulengi mesiya mpulumutsi kulikulako. Pa chifukwa icho tidachiona kuti nkwabwino kubweretsa dongosolo lachiwiri. Dongosolo lachiwiri tidaganiza kuti kukhale zipani zambiri komanso mtsogoleri tidzisintha zaka zisanu zilizonse ngati angachite bwino tinchotsa kutha kwa zaka 10. Tidazichita chimenezo poyamba Abakele Musa adakhala zaka 10, kachiwiri Apingo Mutharika adakhala zaka 8 chifukwa cha imfa, chachitatu Majosi Banda adakhala zaka 2 chifukwa cha kulephera adachotsedwa pa mpando ngakhale pali mbekesera zoti adaberedwa ku chisankho koma iye ndithu kudali kulephera. Kachingapo tayikapo apita Mutharika adakhala zaka 5 zoyamba kuti apite chaka cha 6 kudapeza kuti nawonso amafuna kubera adalephera kuti apitirize kumene kumabwera. Tsopano pa 2020 Amalawi ife tidakhala pansi kuti iya chikuvuta nchiyani makamaka kuti dziko silimayenda bwino. Tidachiona chanzeru kuti pakufunika ndithu pabwere boma latsopano, ndipo boma latsopano lisangobwera kokha koma khale dongosolo lachitatu. Pamene pa 2020 tinkayika Chakwera ndi Achilima kuti atibweretsere boma la dongosolo lachitatu. Dongosolo latsopano limene litasinthe zoyamba zija litasinthe zachiwirizi libweretse zachitatu zoti sizikhalanso zoti Amalawi adzikhalira kulira. Padali mafunso angapo, mafunso ake ndi awo chifukwa dziko lathu ngakhale tikusintha mapresident koma sili kutukuka. Chifukwa dziko lathu litachoka dongosolo loyamba chipani chimodzi labwera dongosolo lachiwiri la zipani zambiri koma dziko besi sikupita kutsogolo. Titani pamene tinkati atibweretse kwayena ndi pamene timabweretsa Achakwera koma Achakwera njira zawo ziwiri zokhazikira pampandopo zidatipangitsa kuona kuti iyi dongosolo lomwe lachiwiri liti. Masankhidwe awo anduna adasankha nduna za boma limodzi za chigawo chimodzi zochuluka dziko la anthu 20 miliyoni. Chipani chonena kuti muli zipani 9 komanso chipani chawo chimodzi icho nchipani cha dziko lonse koma anayika anthu ambiri a chigawo chimodzi pamene pachededzo kuti zapindika zinthu apo. Kachiwiri adadzalekerera ndalama za matenda a COVID kuti zishashalike zibwiridwe ndi anthu ogwira ntchito mboma lawo. Pamenepo tidadziwiratu Amalawi ife kuti apa mkuluyu satibweretsera ndondomeko yachitatu akutibwezera kumbuyo ku ndondomeko yachiwiri ngatinso si ndondomeko yoyamba ichi. Potera Amalawi idakhala pansi kuti kodi zikuvuta nchani. Tilali mafunso asanu ndi modzi. Choyamba tinkati kodi dziko lathu lolodzedwa bwanji timati tichite dongosolo likulephereka tichite dongosolo likulephereka tidalodzedwa yankho ina aliyoti sidalodzedwa. Chachiwiri tidafunsa kodi dziko lathuli ndi dziko lokhala loti silimafuna kukhala pa mtendere tsiku lina lilibe chilakolako kuti lidzakhale bwino. Tidapeza kuti chilakolako chilipo fo dziko ili sikuti Mulungu analilenga lokhali anangolenga Africa yense adalenga dziko lonse lapansi ndisangati apo padzakhale mavuto apo padzakhale mtendere osatheka. Funso lachitatu kodi dziko lathuli lili ndi atsogoleri ndi anthu olikonda pamene tinayamba kukayikira kuti aya mwina amakhala kulikonda ali kunja kwa boma akalowa mkatimo chikondi chimakasowa. Ndiye padali funso lonena kuti nanga Malawi adzapulumuka tsiku lina.
yankho inaliyoti angapulumuke ife inakefe ngati tayikapo mtima oti tipulumutse dziko. Lomaliza tidatere kuti kodi Malawiyu ndi dziko lachiro la malonjezano kapena ndi dziko la chitonzo. Tidati Mulungu sangalenge dziko lopanda malonjezano. Pamene analenga Israeli iyo uja lidali dziko la malonjezano. Songa za dziko lilonse labadwa pansi pa Israeli ndi la malonjezano. Tsopano ife tikulephera bwanji kukwaniritsa malonjezano uwo. Mafunso amenewa anzathu amayiko ena, mayiko ngati Zambia, Tanzania, Zimbabwe, Kenya anayamba kufunsa nkali South Africa. Kodi vuto lanu lili pati dziko lanu? Ndinu amphawi okhaokha koma chodabwitsa. Mtundu wanu nzika zanu ikabwera mayiko ena ndi anthu olimbikira ntchito, anthu odzipereka, anthu achikondi, anthu amtendere. Koma bwanji simubwetsa zimenezo kwanu? Ngakhale mayiko azungu anayamba kudabwa kuti ayi chilipo. Chifukwa Malawi kayagwira ntchito ya utani kandi ya ulebala motani kandi apa mwamba motani dziko la enu wake amakhala otulutsa phindu kumeneko. Koma angakhala mwawo mdziko alibe phindu lililonse. Ndeti nkadzifunsa nanga vuto lili pati pamene ife tidadzadziunguza kuti vuto lili pati. Nkumene kumubwera cholinga ndi chilakolako choti kukhale boma la namba 7 libweretse ndondomeko yachitatu. Libweretse ndondomeko yachitatu kuti dziko lathu litsopano mwina tiyembekezere kuona zatsopano zina zace zoti Amalawi akhoza kusekerera nazo ndi kukhala nazo ndi chimwemwe. Potero tikuyamba ndi NSDP 1 paja timati mfundo zathu zimatchulidwa kuti NSDP dzina lace. Ndi NSDP yoyamba tidadzipatsa mafunso kuti kodi ife tikhoza kukhala yankho ya ndondomeko yachitatu. Tidavomera kuti zoonadi ife tikhale ndondomeko yachitatu potani pokhazikitsa boma, kuliphikanso boma mwatsopano moti liziyendetsedwa mu ndondomeko yachitatuyo, komanso mayendetsedwe a boma mkati akhale osiyana ndi ndondomeko ziwiri zapitazi. Mpamene tabweretsa maganizo amenewo kumene tinkati boma likhale lachitaganya choyamba. Chitaganya chake si chitaganya chimene tonse tikuchidziwa, koma chitaganya chophikidwa mkati mwathu muno chatsopano choyang'ana mavuto ndi zofuna za dziko lathu. Chachiwiri tinkati tibwere tidzakhazikitse njira zatsopano zoyendetsera boma. Chachinayi kukhazikitsa manja a boma amene ali ofananafanana ndi zolinga za Malawi pa dziko la lero, pa moyo wa lero. Ndipo kachinayi kukhazikitsa mabungwe m'bomamo oti achotse ndondomeko ndi dongosolo loyamba lachiwiri kumene kumabedwa ndalama, kumene ndalama ya msonkho imaoneka ngati yamasiye, kumene mtsogoleri amaoneka ngati iye ndiye obwera kudzalemera osati kudzatumikira dziko. Kukhazikitsa ndondomeko zimenezo kuti dziko linkome wina aliyense, kayakhala kumudzi, kayakhala mtawuni, kayakhala kumphepete mmadzi, kayakhala mphepete mwa malire a dziko, kayakhala m'mapiri ngakhale m'madabo, adzimva kuti ndili m'dziko la kwathu. Zimene zikuchitika mtawunimo phindu lake zikundipeza kuno kumudzi. Chimenechi chimene chinadzatikhazika ife chatibweretsa kuti NSDP 1 tikhale anthu oti tikakamire nawo kuti kaime nawo kundandanda wa anthu okayendetsa boma ku dziko la Malawi. NSDP 3 kapena kuti A3 kodi chitaganya chimene chikubwera chimene tikuchitchula modern federal system pa chizungu, kusonyeza kuti ndondomeko yatsopano yakwadolo pamwamba yobweretsa boma la chitaganya. Kodi udzakhazikitsa motani? Choyambirira nkukhazikitsa nyumba ija ya mafumu. Mafumu kuachotsa mmaonera kuti inu ndinu oti mudzithandiza boma la tsikulo. Zimenezo kuchotsa mafumu tsopano akhale omayang'ana kuti ndale za dziko zikuyenda bwanji. Mafumu akhale omayang'ana kuti zipani zimene zikuyendetsa boma zikuyenda bwanji. Mafumu akhale mbali imodzi ya nkhokwe yokhazikitsa ndondomeko zoti dziko ndi boma likubwera kachipani chanji chidzayendetse motsata ndondomeko zimenezo. Mafumu akhale nawo choyambirira, ndipo apatsa nyumba yawo ija tikuiti pa Senate pa Chingerezi. Pa Chimalawi tingane kuti nyumba ya mafumu.
chachitatu chachinayi ndi kukhazikitsa mfundo kumene mafumuwa sakhala okha. Timadziwa kuti dziko lililonse limayendetsedwa ndi magulu, mipingo, mizikiti komanso amatchalichi. Mafumu amene amakhala nawo amene aja ndiye kuti tayike pamodzi, akhale pamodzi nyumba imeneyo kumene adzilengana dzikolo kuti angana ndalefe tikuyendetsa bwanji dziko. Zinthu zinayi zimenezo zimene taziona kuti nzofunika zidzakhazikitsidwe kuti pasakhalenso kuti msonkho wa Malawi, chitukuko cha dziko kapena ndondomeko za dziko zikukomera mmodzi munthu kapena zikukomera nali kumpando kapena amakhala ku State House, koma zikomere dziko. Chachisanu nchimodzi, nyumba ya malamulo kuyang'ananso kuti kodi ikuyendetsa bwanji njira zace. Choyambirira nkuonetsetsa kuti malamulo oyendetsa nyumba ya aphungu ayang'anidwanso, asunthidwa, ena asinthidwa. Yoyamba iwo kuonetsetsa kuti aphungu asakagamizidwe kuyankhula chiyankhulo cha chimene sangakwanitse kuti alumikizane ndi anthu a dziko. Nyumba ya malamulo ikhale yolumikiza pakati pa phungu, boma ndi anthu ku constituency. Panopa nyumba ya malamulo imene ilipo mzimangirizo ziwiri zapita imapangitsa kuti nyumba ya malamulo ilumikizane ndi olamulira dziko ndi azungu amene anachita chitaganya kapena utsamunda. Chifukwa phungu wa nyumba ya malamulo akakamizidwa adziyankho chiyankho choti British amve, koma constituent wake kumene amene wamvotera asamve. Izi mboma namba 7 tikudzasintha ndipo tidzati mavalidwe a parliament asakhale oyang'ana lamulo kuti mukavale chonchi, koma avale mwa umunthu mulimonse mmene ngavalira mkwama mwa umunthu. Ndipo zidziyendera kuti mmene zili zinthu pa nthawiyo phungu avomerezedwe kuvala ndi malingaliro ndi madandaulo akumtima kwace, osati kuti malamulo akuti mwakuti. Kuboma namba 7 komweku tidzauza majaji, maloya kuti asiye kuvala masamba achimanga mmutu. Chifukwa pamene Africa akupusitsidwira, iwe ngati ndi mfumu uli ndi zovala za ufumu, kaya ndiwe loya uli nzako zovala zoti uvale. Sizikutanthauza kuti uvale masamba achimanga okha, chifukwa kuti mutsatire kuti masamba achimangawo amavala maloya kandi akuluakulu za milandu kandi spika nyumba ya malamulo. Zinatani mutitire tiyang'ane mbiri yake kumbuyoko tipeza kuti pena pache zidalibe tanthauzo. Mboma namba 7 phungu wa nyumba malamulo ayankhule chiyankhulo chakwawo choti amumve amene amvoterawo, amumve akamayankhula nyumba malamulo. Dziko lathu lakhala likunyanyamira muzambiri chifukwa ike likulephera kutukuka, chifukwa timafuna tizikhala ngati aujeni pamene sitili amene. Ife dziko mwathu muno tivomereze kuti anthu athu 85 mwa anthu 100 aliwonse sanaphunzire. Ndiye sitingamanena kuti chiyankhulo chathu chikhale Chingerezi pamene 85 aja amene amavota sakumva chizungucho. Boma namba 7 likudzasintha malamulo ndi ndondomeko zoyendetsa nyumba ya malamulo kuti chiyankhulo kumene kuchikhale choti Malawi 85 amve, ndipo adzitha kudziwa kuti wathu phungu anayima lero wayankhula wati wadandaula nyumbamo zaku zimene zikuvutika kuno ku constituency kwathu. Timaganizanso kuti ndale za ndondomeko yachitatu zidzayende bwino, oyankhulira ku nyumba ya malamulo asamakhala wa chipani. Spika wa nyumba ya malamulo asakale wochoka mchipani chilichonse chimene chili mmenemu, chifukwa zimene zizapangitsa kuti zokambirana nyumbamo zidzikomera chipani chimene iye spikayo akuchokera. Mboma namba 7 tidzafunsa nyumba ya mafumu ndi zipani zimene sizinasankhidwe nyumba ya malamulo kuti spika tiyang'ane pakati pa azipani onse kapena spika tiyang'ane pa anthu onse amene ali oti anzeru
akatikhalire speaker mnyumbamo kuti ntchito za nyumba mwanyamamulo zikakhale za neutral. Tikati neutral zosakometsera chipani chimene chili pampando. Chifukwa ndondomeko zitatu ziwiri zapita, ndondomeko yoyamba zakasate zaka muzipande chipani chimodzi, ndondomeko yachiwiri ya zipani zambiri za matipate, speaker amachoka ku chipani chimene chili ndi mphamvu chimene chikulamulira dziko. M'malo mwake zambiri sizimayenda. Chitsanzo, dzulo kunali nyumba ya malamulo imatsegulidwa lachisanu lapitali lisati dzulo, kumene a president anabwera. Akuluakulu ena azipani zina mokwiya ndi mmene boma la tonse likuyendetsera amafuna kuvala ziguduli kuonetsa kukhumudwa kuti boma silikuyenda bwino, anthu akuzunzika m'maconstituency. Lamulo la parliament loti mudzivala bwino, achibritish malamulo aketu. Pamene paja paonetsatu malamulo a nyumba ya malamulo pena pake sakutsatana ndi mavuto a dziko ndi zofuna za dziko pa nthawi imene. Ngati aphungu a nyumba malamulo amafuna kuvala ziguduli, kama amafuna kubwera ndi dandaulo lawo kuvala ziguduli kufuna kudzamuonetsa mtsogoleri wa dziko amene akuyendetsa dziko kuti kuli mkwiyo kunja, ndiye sayenera kuletsedwa. Akadakhala kuti speaker si wa chipani, akadavomereza anthu aja kuti mwabwera ndi madandaulo amenewo lowa nawoni kuti mtsogoleri wa dzikoyu aoneka kuti kuli mkwiyo kunjako. Nyumba za malamulo ku South Africa, ku Botswana ndi mayiko ena amavala malinga ndi miyambo yakwawoko, zikhulupiriro zakwawoko, komanso amatha kuonetsa kukwiya kwawo. Kuli chipani cha EFF mu South Africa chipoona mmene chuma cha dziko chilili, kulemera kwache nkuona mmene anthu a mdziko mwasaukira amavala zofira ngati uniform yawo, kuli kufotokoza ku dziko kuti ife sitingakhale tikumavala masuti nyumba muno pamene anthu athu olima m'minda amali osauka, okhala m'mafamu ali ovutika, amene ali m'midzi m'makwala amali osauka. Nyumba ya malamulo ya mboma namba 7 idzasintha malamulo ake kuti anthu adzitha kufotokoza kuchokera ku mavalidwe zomwe zikuwakhumudwitsa. NSDP 4 boma namba 7 likuganizanso zoti lidzasinthe constitution ya dziko la Malawi monga takhala kuyambira mbuyo. Chifukwa constitution yathu iyi sili yoti ikuyendetsedwa mokhudzana ndi mavuto amene tinawo ndi ziyembekezo tinazo komanso miyoyo imene tikuyenda nayo pakali pano. Zikutanthauzanji? Constitution yathu ikuti president adzakhala pa mpandopo zaka 5 ndipo asadzayimbidwe mlandu akapezeka akuba. Constitution imene tikuyifuna kudzayisintha mboma namba 7 ndiyoti mtsogoleri adzitha kutengedwa ku khoti ali president choncho, akafunsidwa funso, akafunsidwa mafunso, ngati akapezeka mlandu kumene achotsedwa president onkusankha wina. For president si ukadinolo, si upapa wa mpingo iya, ni ntchito yolembedwa ndi anthu. Potero akhoza kuwuzidwa kuti mwalepera ntchito, mwaperewera chokanipo, nkubweretsa wina bola dziko lidziyenda. Cholinga chathu nchimenecho. NSDP 5 chipani chathu cha mboma namba 7 chimene tikuchitchula kuti Muvi wachilungamo Revolutionary Party si katundu wa Bantu Sanders Juma, si chuma cha munthu, ndi bungwe kapena chipani cha Malawi. Wina aliyense amene ali m'Malawi ndi mwini wace wa chipani ichi. Tikuyankhula bwanji izi? Sitidangodzuka ife kapena ine ndili pano kuti ndifuna kupanga chipani. Ife tidali omenyera maufulu, owunikira dziko, opereka upangiri ku dziko, koma tapereka maupangiriwo zaka zitatu. Ndi a Malawi makwalalamu, amipingo masunagogemu, mafumu village herdsmen, mafumu andodo, mafumu aminjiro adadzayankhula kuti kodi inu ana inu ife tikumwalira tisanamuone Malawiyo atasintha,
koma nzeru zosindira dzikoli nzimene mmayankhula inonso. Ndiye pakuti awa akuboma sakukumvani, kodi simungaungane pamodzi, simungachite ngati mavu kapena njuchi kubwera pamodzi achinyamatano mukhazikitsa chinthu choti zimene mmanena zimudzapange nokha. Ndiye ife tinkati tilibe kuthekera chifukwa ndale zimafuna ndalama, tilibe kuthekera chifukwa ndalama zimafuna madigiri, tilibe kuthekera chifukwa ndale zimafuna lilaka lilime nthetemya. Mafumu anayankhula mawu oti idzafika nthawi imene ngakhale mwala udzadzuka udzamenyera ufulu wa dziko. Mafumu osi atchulo fatika atchulo pano ayamba kutsatidwa. Mafumu andodo, mafumu aminjiro, mafumu amagalasi adayima kuyankhula mawu onena kuti nthawi yenera kukwana, nthawi yenera kukwana kumene nzeru zidzadzimuke zidzadzuke ndi kupulumutsa dziko lawo. Pachifukwa inu ana ino musaope, dzukani. Pachifukwa ndimafuna ndilengeze lero kuti chipani cha Muvi wachilungamo sichidabadwe kuti mutu mwa inemu kapena akuluakulu a Muvi anangodzuka. Iyayi, kuyambira mafumu ang'ono ma group village headman, mafumu ang'ono ma village headman, akuluakulu mabungwe akuluakulu mmene amaphunzitsa ukadaulo wa sukulu adati dzukani, musachite mantha, dzukani musaope, koma dziko lili kusakasaka ndithu chipulumutso. Ndiye chipulumutsocho palibe pamene panalembedwa malamulo ambona, malamulo akafula, malamulo akalonga, malamulo achimalavi kumene analemba kuti amene adzapulumutsa dziko adzachokera kwakuti, sikudalembedwe. Ngakhale choti chilembo amene ankamenyera nkhondo isananene kuti odzamenyera ufulu wa dziko adzakhala kuchokera apo kapena apo. Koma pakati panu padzadzuka wina. Ndiye inonso dzukani. Pamene timadzuka ndikuyambitsa kuyendayenda m'makomomu kukufunsani Amalawi, ndipo nonse mwa anthu 10 aliwonse 9 amanena kuti khalani chipani, khalani chipani. Ena amanena kuti mungoyima ngati apadera independent. Koma podzangana ndondomeko ndi njira za boma patokha sitikanakwanitsa popanda kudzera ku chipani. Pamafunika ndondomeko, pamafunika ngodya, pamafunika mfundo zimene zimatuluka ndi mchitidwe kapena chikonzero cha chipani. N'chifukwa chake tidatero kuti tikhale chipani chotchedwa Muvi wachilungamo Liberation Party NSDP 6. Pachifukwa ichi tifuna tikupempheni Amalawi kuyambira kumpoto maboma onse 5, chigawo cha pakati maboma onse kandi 11 kandi 10, chigawo cha kumwera maboma onse 12, pali chigawo cha kumawa maboma 4. Timafuna tikupempheni komanso Amalawi onse amene muli maiko akunja ku diaspora. Chipani chimenechi chimene mafumu andodo ang'onoang'ono, akuluakulu, aminjiro komanso andoma, mipingo yosiyanasiyana ikuluikulu ndi ing'onoing'ono imene anachivomereza kuti chikhalepo. Ifepo mwayima pano ndi kulingati nyumba yoti ilibe nyali mumasolola be muni. Ndiye ife takukhala ngati miyuni, koma tikuti bwerani tikhale limodzi, tiyendetse chinthu chimene mafumu akuchidandaula, tiyendetse chinthu chimene ngakhale amipingo akuchifuna, tiyendetse dziko limene ngakhale makolo athu akuti Malawi akuyenera kupulumuka. Ndiye bwerani, chitseko nchotsegula. Koma nyumba yathu ya Muvi wachilungamo zitseko zake nzotsegula, kuli kwina kulikonse kumawa, kumadzulo, kumpoto, kumwera, kumwamba, khale pansi. NSDP 7 sitilipangira dziko bwino ngati sitiyankhapo sona imene amati State of the Nation Address, ludzu limene president amayankhula ku dziko pakuyamba kwa nyumba ya malamulo chaka chilichonse, amaiti sona.
kutanthauza kuti state of the nation address, mawu amene mtsogoleri amayankhula kuluza dziko kuti liyang'ane masomphenya otani, kukuchitika chani, kuchitika chani, nanga dziko liyembekezere zotani. Ndiye sizikhala za nzeru ngati chipani choti chibwera kumene sitiyankha nawo zimene zoyenera kuyankhazo. Amalawi tikuyamba motere kuyankha kwace. Kuyankhula kwace kwera tsiku lachisanu lapitali mtsogoleri wa dziko lino sikunali kuyankhula kopereka chiyembekezo, sikunali kuyankhula koti mtsogoleri wa dziko akutiuza dziko likuti lidziyembekeza chiyani, lidikire chiyani, nanga laona zotani, koma inali chimodzimodzi kuti chipani cha ndale chapita pa stadium kukapereka, kukagulitsa manifesto kapena kukapereka malonjezo mmene ife taonera mmene. Bamba Chakwera sadalipatse dziko chiyembekezo, sadavomereze zimene alephera, ndipo nkufotokoza kuti alephera bwanji ndipo atani. Sanafotokoze kuti mavuto amene akukumana dziko lino akuzimazima kwa magetsi akonza bwanji, kapena akukonza motani, kapena achita chani. Sanayankhule zimenezo. Bamba Chakwera sanafotokoze kuti mphepo za mkuntho zinayi zisanu zabwera zija zaononga dzikoli, iwo ngati boma akukonza zotani kuti akonze mavuto amenewo. Sanafotokoze. Bamba Chakwera sanafotokoze kuti matenda amene atiphinja pano akolerawa ali ndondomeko zanji mboma lawo limene afuna kukonza pa adresi yawo imene atipatsa ayi. Ndipo Bamba Chakwera sanafotokoza ndondomeko ya chitukuko chilichonse chimene achita mu zaka zitatuzi ndipo zimene akuyembekeza kuchita mu zaka ziwiri zatsala. Sanafotokoza. Choncho ife amumva chilungamo tikuti speech yawo kapena kuyankhula kwawo kwa president chidali chitini chopanda kanthu, chifukwa statement yawo yonse, mawu awo onse sadatulutse chilichonse titati titsegule titolamo chilichonse ayi. M'malo mwace atipatsa chitini chopanda kanthu, mulibe chilichonse choti tiyembekezere ayi. Dziko la Malawi likumana ndi zopsa zambiri, zophinja zambiri, koma palibe yankho lililonse nayipereka. Kutengera kuti bambowa atha zaka zitatu ali pa mpandopa, anayenera kutiuza kuti tayamba chakuti ndiye chili pakuti, tayamba akunena kuti 10%, iyi 90%, 55%, zonse anatiuza zija nzoti azipeza zili pakati pokonzedwa. Boma lina lija lidakhazikitsa, ndipo malinga ndi malamulo anyuwani alero a National Planning Commission akuti pasapezeke chipani choti chibwere maprojekti ache asanamalize enawo, chifukwa mtsogoleri ndi chipani chakadzabwera adzapita, koma dziko lidzakhalabe. Ndiye National Planning Commission inakhazikitsa ndondomeko zoti dziko liyende motere kuti likafike pakuti, ndipo zonena kuti mu 2063 a National Planning Commission alibe plan amene. Mapulani yawo ndi oti 2030, 2035, 2040, sakufika 2063 chifukwa masomphenya amene nga Africa yense. Bamba Chakwera sanafotokoze kuti nkhondo yothana ndi Katangale ayifika nayo pati, atani mu zaka zitatuzi, achita bwanji zaka zobwera ziwirizi, kapena chaka chimene chinocho atani. Chimene achitayo nkubwera ndi wakuba, kubwera naye amene ali wakuba, kukhala nyumba ya malamulomo, nkumapereka address yawo wakuba ali pamenepo. Chifukwa mtsogoleri afuna kuthana ndi Katangale sayenda ndi anthu akatangale. Ku nthambi yawo ya boma ya executive abwera ndi Saulo Chilima amene akuyenda ndi Belo Nthumba ku nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulomo abwera ndi nduna zimene zili ndi milandu yakuba monga Isaac Mkaka amene ali mmene. Mtsogoleri ameneyo sanganene ndo afuna kuthetsa Katangale pamene amene akuyankhulawo amene obwera nawo nyumbamo ndi anthu akatangale. Apa zaonetsatu kuti Bamba Chakwera alephera ndi nkhondo, alephera kuthana ndi nkhondo ya Katangale chifukwa akuyenda ndi anthu akatangale. Pandayo kale Bamba Chakwera alephera kuchotsa manyazi amene dziko lathu lavala malinga ndi zimene boma lawo lachita posokoneza njira zothetsa Katangale ndi mmene anchitira mayi Martha Chizoma wa Anti-Corruption Bureau.
sadayankhule nkhale pang'ono kungoikhudza nkhani angoyika ku chikuto koma ankhulabe kuti afuna kuthana ndi katangale. Atsala bwanji ndi katangale pamene wawo wantchito amene amuyika kutsogolo kuti ambe kutsogola kuthana ndi katangaleko akumpomponeza mboma lawo. Iwo khala mtsogoleri akanati ngati ine mtsogoleri wa dziko zimene zamchitikira Martha Chizuma ndi mawu awa amalawi mwembekeze kuti nkhondo isitha ndipo Martha Chizuma akutetezedwa motere. Achakwera nkhani imeneyo ayithawa. Chachitatu, bambo Chakwera sanafotokoze kuti mpungopongo umene uli pakati pa Malawi ndi mayiko a Britain ndi America pa nkhani ya katangale yomweyi ayitha bwanji. Angonena kuti dziko la Malawi zimene kuti amachita kampeni, dziko la Malawi lapanga maubale ambiri ndipo dziko la Morocco latsegula embasi kwathu. Iyi ili kampeni Chakwera sanafuna kuti adzivomereze pa chizungu timati take responsibility. Ukakhala mtsogoleri pamene ukupereka address yako ku nyumba ndiye uyanga ndiwopereka ma address angapo zimene umapereka mbuyo zikoti zatheka. Bambo Chakwera sanafuna kuvomereza kuti alephera pati zatheka pati ayi pamene address iyi ndi yachitatu chikhalire mtsogoleri wa dziko. Potero tikuona address imeneyo kukhala yopanda ntchito ndipo idali ngati kampeni. Tsono kampeni Chakwera anachita 2019 sanene umachitanso kampeni mu chaka cha 2023 chifukwa si nthawi yovota, nthawi yowauza Malawi wazitukuko, mikwingwirima, zovuta ndi zimene azikwanitsa mboma lawo. Kuonjezera ifeyo ngati achipani cha Muvi chilungamo tikuti sona kapena ndi kuyankhula kwa president kumene amayankhula dzulo anabwera kudzatamula malire amagolo ampira. Sanabwere kudzamaliza kuti afuna achite chani koma kunali kudzatamula gawandi la mpira limakhala 100 meters mulitali 50 meters muling'ono. Achakwera bwetatu gawandi la mpira tsopano mboma laoli adisewera 1000 meters mulitali 500 meters muling'ono kudzatalikitsa chiyembekezo. Sitikudabwa chifukwa ndi mtsogoleri amene wavomera iye kuti masomphenya a dziko lathuli akhale masomphenya amene iye mtsogoleri wa dzikoli vice wake ndi nduna zonse ndi aphungu onse amene mwali nyumba imene simudzafikako 2063. Mtsogoleri amene amabwera kudzakupatsani masomphenya oti akudzoti masomphenya adzakhala ino iye palibe ndiye kuti ameneyo masomphenya ako kunamiza nawoni. Mtsogoleri adzipereka masomphenya in our lifetime. Pamoyo wathu pano tifuna tione masomphenya akuti. Potero ife Muvi tikuti bambo Chakwera address yawo palachisanu ndi yopanda madzi ya mkutu, yopanda chilichonse, yopanda tanthauzo. Chifukwa chani tikutero? Bambo Chakwera auza dziko la Malawi kuti akaidi a dziko la Malawi akhazikitsa commercial farm. Ife dziko lapasili la Malawi lino tidziyembekeza kuli commercial farm yokhazikitsidwa ndi akaidi. Anthu mulibe dziko muno, mulibe dziko muno anthu oti angakhazikitsa commercial farm yoyamba yambitsa akaidi. Pamenepo zikuonetsatu Chakwera akuyenda dziko lina, akuyendetsa dziko lina Malawi tikuyembekeza zina. Chifukwa commercial farm timayifuna farm ya malonda ija sitidati akhazikitse akaidi. Timafuna makampani akulu ngati azungu alephereka ndiye kuti akanafuza National Bank, Standard Bank, Old Mutual, makampani akulu National Insurance Company kuti tayikane ndalama pamodzi tikagule matrakitale kunjako dera ndili pakhale commercial farm. Koma Chakwera anena kuti akaidi onse mdziko muno akhazikitsa commercial farm ndipo anenanso kuti Malawi Defense Force asilikali nawonso akhazikitsa famu ya commercial. Ipi apa zikuonetsatu bambo Chakwera sakudziwa chimene akuchita chifukwa asilikali yake nkuteteza dziko ndi mfuti. Ndiye akanena kuti asilikali asiya kuteteza dziko akayambeza malonda aulimi wa malonda kani wa commercial zona. Munthu wamkulu apa mutu wasokonekera, munthu wamkulu apa sakudziwa chimene akuchita ndipo manyazi ampezi chifukwa choti atiuza Malawi ife chikunsowa chifukwa muzaka zitatu
walephereratu. Ife tilankhula pano kuti asilikali kani akaidi akwene kupatsidwa munda azidzilimira okha zoti adzidye ku prison. Tindi akaidi angati olanga khazikitsa commercial farm. For commercial farm ndiyoti kudzilimidwa zolima za mmene zidzigulitsidwa maiko akunja ngakhale mdziko muno. Tsono achakwera kutiuza akaidi akhazikitsa commercial farm yawo pamenepo zikuperekeratu chithunzi kuti ngati mupatsa akaidi oti ali pa chilango kuti achite chitukuko cha dziko, utsogoleri umene ndi chipani chimene chili boma limene ndolephera, ndi anthu osowa masomphenya. Asilikali a dziko amene akhazikitsa minda yawo yolima kuti azidyetsa asilikali awo m'mabalakisi mwawo. Zimene zinso imene kuchitika ku polisi, chifukwa polisi awa ntchito yawo ndiyoti asamagula zakudya kwa zunisata ma food rations iya, adzidzilimira okha kuti m'marestaurant mwawomo, m'maofficers mess mwawomo muzikhala zakudya zoti akulima okha m'minda mwawo. Tsono achakwera foti akhala unamiza dziko limuzaka zitatu kuti abwetsa ma mega farms, abwetsa ulimi wa malonda pofuna kuti asangochoka atinamizebe atiuza kuti apolisi asilikali nawonso ali commercial farm, akaidi ali commercial farm. Amalawi titsimikize ndipo tivomereze kuti ndi mtsogoleri amene sakutitengera kulikonse, sakutitengera kuchigumula, sakutitengera kunsalima, sakutitengeranso kapena tisameneso za Kenaniya, sakutitengera kulikonse. Achakwera akufuna tizingomva nkhani yawo zaka 5 zithe, iwo akugula manyumba kunja, akualola anyamata adzibe kwambiri, koma zoti atitengera dziko lina tiwale, chifukwa mtsogoleri sungabwere kuuza dziko mu nyumba yamamo kuti asilikali akani akaidi ayamba commercial farm. Matrakitali ali kuti, matrakitali ali kuti, ndipo matrakitali mukagula kunja mwamba patsa akaidi adzigwiritsa ntchito zona kunama kwa mtsogoleri wa dziko. Sona yadzana lachisanu yakhala yopanda madzi, yakhala yopanda phindu, ilibe chiyembekezo chilichonse. Ife tikuti mboma namba 7 ulimi wa malonda udzaonekera matrakita ochokera akudzera pa Mwanza, akudzera ku Mchinji, akudzera ku Songwe, mwinanso tikatatsekula doko la Nsanje akutsitsidwa pa sitima ya pamadzi. Umenewo ndiye ulimi wa malonda. Akaidi adzapatsidwa matrakita kuti adzidzilimira kumeneko, ngati akugulitsa agulitse, koma kuti apeze ndalama zogulira zakudya mmenemo, kukweza masukulu awo mmenemo ndi zina zawo zintchito za manja mmenemo. Koma osati dziko lidzakhale kuyembekeza kuti akaidi atibweretsera kuti chogulitsa kuti chuma chathu chikwere dziko lina. Ayi, asilikali athu adzakakamizidwa kumalima zakudya zoti barracks iliyonse adzipereka zakudya zaulere zolima okha kumeneko. Ife ngati boma ntchito kuwapatsa matrakitale ndizo zonse zofunikira ku ulimi, koma osati iwo adzatipatsira ulimi wa malonda kuti dzigulitsa kunja ndiye tidzikhala ndalama zoyika kuti banki, dzikhala ndalama za madola, konseku nkunama. Ife a Muvi tikumaliza nkuti sona ya Friday yangokhala yotanthawa. Tidaona wamkulu otsutsa mnyumba yakudanda kuti madzi mulibe, maigotani hawo mana kuti amadzi tipereka, kodi madzi mmapereka anthu atalowa kale kapena madzi amabwera anthu asanalowa? Uwu ndi umboni wonetsa kuti boma la tonse motsogozedwa ndi Achakwera lidalowa lisalilibe ndondomeko nchifukwa abwereranso ku ndondomeko yachiwiri, alephera kubweretsa ndondomeko yachitatu. Amalawi ndondomeko yachitatu ikubwera mboma namba 7. Ndinali zimene zodza kupatsani, koma tili ndi announcement, chidziwitso chatsopano chimene tifuna kupatseni chokhudza chisankho mdziko. Pa kalenda ya ma Electoral Commission ndi malamulo athu a dziko lathu lino amati chisankho chizachitika zaka zisanu zilizonse mwezi wa Mei. Masiku ake mukhoza kusintha kuyambira pa 19 mpaka pa 25. Pakatipa pamene mungakhazikitse chisankho dziko lino mdziko muno. Lero ife tikudabwa kuti apa mpando ameki bambo Chifundo Kachale asintha kalendalayi
nkunena kuti chisankho chichitika mchaka cha 2025 komanso mwezi wa Septemba kapena mwezi wa Septembala. Ife amuva chilungamo ngakhale sidalembetse koma tili ndi athu mdziko pachifukwa icho tikudabwa ndipo tikufunsa kuti kodi kalendala ipo ilemba bambo Kachale adalemba ali ndiya, anafunsa ndani, anayankhula ndiya kuti afike pa kalendala yoti chisankho chichoke mwezi wa Mei chikafike mwezi wa Septemba. Tikuonjezanso nkufunsa kuti chifukwa chiyani sakuvomereza kapena sipanayambe kuchitikapo chilichonse poti chisankho chichitika 2024 chifukwa ndiye kalendala yake kuyambira pa chisankho cha 2019. Mwina Malawi poona umbuli umeti nawo bambo Kachale ameki ndi boma lawo la tonse chifukwa patamba kuona kuti akuyendetsa zofuna za Chakwera boma la tonse osati zofuna za Malawi. Funso lathu nali kalendala ya 2025 kubwera bwanji pakuti tili ndi aphungu a nyumba malamulo amene ali nyumba malamulo mopa chisankho cha 2019. Kalendala ya 2025 kubwera bwanji? Funso limenelo tikufunsa amalamulo onse a Malawi Law Society komanso zipani zonse zimene muli Parliament ndi zipani zimene sizili Parliament kuti pamene papokuona bwanji pakutheka bwanji chifukwa chisankho cha 2020 chimene chapamanisa a Chakwera ndi chisankho cha 2019. Nchifukwa ma Electoral Commission yotsogozana ndi majeni ansa ali pakati pofuna kulembanso mayina poti chikoti apereka chigamulo choti chisankho chitika masiku 90 akulembetsa ena anatsata malamulo kuti aliyense amene ufika zaka 18 pa tsiku la chisankholi akalembetse mukaundula kuti akavote. Ndipo ameki majeni ansa nthawi imene adayambanso kalembera watsopano kwalemba ana amene afika zaka 80 pa tsiku limene pa 23 Juni chisankho chizaponyedwe. Koma azipani zotsutsa bambo Chakwerawo, bambo Chilima ena tonsefe tena kuti ayi sipalembedwe wakavota wina omwewo anavotawo amene tikuwadandaula atipex omwewo akavotenso chifukwa dandaula lathu sili kusangaza sili kuyankha za anthu amene akuvota. Dandaula lathu likuti chisankho chidapangidwa tipex ndiye chomwecho chitingo chotsa tipex chisankho chake chomwecho tichotse tipex. Mchifukwa chake pale alipo tsopano aliyense wakavota kusonyeza kuti kalendala ya chisankho ndi ya 2019. Pachifukwa ichi tibwerezanso kuti pokhapokhapo titamvetsetsa kuti chifukwa chake nchiyani chisankho chizilengezedwa kuti ncha 2020 ndiye kuti onse amene anapambana mu 2019 ali Parliament mophwanya malamulo. Tidatero kuti nthawi zina kupanga zinthu mosaganiza mmadzadzikola ndale. Lero Amalawi salola kuti okoledwa ndale akhala Malawi pamene okoledwa ndale muli inu munadzikola nokha bambo Kachale, inu atonse Alliance, inu aku court constitutional court sitilola zimenezo. Simutipusitsa kuti chifukwa chonati ife ndife mbuli malamulo ali m'manja mwanu mosaziteka. Tikafika mpaka court ya African Union wo, tikafika mpaka court ya SADC wo kukadandaula chifukwa osamatenga sukulu, osamatenga uduli ndi ndalama kuti mudzamputsa nawo Malawi ayi. Mukanakhala anzeru mukananena kuti chisankho chonse cha 2019 chaponyedwa kumati ndiye tiyambirenso ndiye kuti kodakha kulemba anyuwani amene afika zaka 18 pa 2020 amene wakavote ndiye tikanayambanso kuvota ndi malati aphungu omwe ndi makhansala omwe. Ndiye kuti pamikambira pamene kalenda inasintha tikanati chisankho tsopano ku Malawi chiziyambira 2020 kufika 2025 kuyambira 2025 kufika 2030 chifukwa phungu, khansala ndi president onse asankhidwe chaka chimodzi. Koma apa sife amene titapuse apa titengetsana kwa thunthu ndipo panopa tikulemba makalata nzipani zonse kuti tiunguze sonkhani. Apo B ndiye constitution ya Malawi ibwerenso poyera idzatifotokozera kuti kodi yasintha pati nanga yangosintha yokha anasinthawo ndani. Ife tilo kuti constitution isinthe ngati tipite ku referendum kumene Amalawi akanena kuti ayitavomera kuti chisankho kalenda yake isinthe idziyambira September 2020 kukafikanso September 2025. Nchifukwa tikufunsa kuti September wabwera bwanji chifukwa ngati kuli kuti tikutengera chisankho ichi cha 2020 ndiye chisankho chimachitika June
September wabwera bwanji, ndipo ino achipani cha DPP, UDF, People's Party, UTM, ndinu ma independent, kwa dada kupezana achifundo kachale, kudzakuuzani kuti kalende kupita ku September, zifukwa zake munazimvetsetsa, mwagwirizana nazo. Ife tikuti sidagwirizana, ndipo Malawi onse akuti sidagwirizana nazo. Chisankho chikuyembekezereka kuti chichitika mu chaka cha 2024 mwezi wa Mei. Munali ndi ine mtumiki wa Muvi Chilungamo Bantu Sanders Juma, mukhale tsiku lopambana. Tionanenso lachiwiri chitseko icho pamene tikusinthana maganizidwe ndi machitidwe a zinthu zikomo kwambiri. Greetings Malawi, mwatandala uli, muli uli, tusundire uli, tuswerere uli, mwachuma bwanji, moni, mwadokera tani, mwaseliwa. In the 29th district, in the diaspora, we say, bon dia, bonsoir, greetings, salamu alaikum, saubona, murichani, maskati, kora, dumerani. Fellow citizens, today it's the 19th February 2023 on Sunday, when we come back to you to share with you, to tell you and give you our program in the 7th Republic. Our topic of the day is introducing the third system by recrafting state administration and governance management. Let me repeat that topic, it's very important. We are introducing a third system by recrafting state administration and governance management. Malawi has a lifestyle and a character of observing and experimenting governance system for 3 decades every time. We have a 30 years of experience and experimenting. As from 1964, Malawians observed and experimented a system of governance and state administration that favored and decorated one man, Hastings Kamuzubanda. Malawians lived and observed 30 years of intimidation, violence, dictatorship, one-party state, autocracy, and life presidency. Pressure mounted the 5 years beginning in 1989 after Vatican had their mass for Malawi, after Malawi Congress Party seized Vatican aid to Malawi and politicized the aid as Kamuzubanda was revered as a creator of our nation. In 1994, Malawians went to the polls and did the unexpected by removing from power the man they called their savior, or our savior, because I was there. By 31st May 1994, Sanjika Palace had a new occupant in the name of Bakiri Mulusi, doing away with the first system. It took 30 years more for Malawians to make a decision. The pain they had over one-party state, they had moved the first system, and the craft had ended in the first system. After 1994, Malawians embraced a different type of government that was spiced with ingredients of multi-party democracy, and new policies, with different faces at State House. For 30 years of multi-party system and democracy, we saw State House being occupied by different faces, 5 to be precise, after Kamuzubanda. As of 1994, despite having 5 different heads or presidents, though Malawi had adopted multi-party and democracy, citizens have not been satisfied or convinced and happy with what multi-party and democracy have done to them in the country. The pressure began mounting immediately after being inaugurated of the current occupant of State House, Reverend Lazarus Chakwera, on the 27th June 2020. Malawians were not satisfied and they were adamant
What brought pressure was the first shot that President Chichewa made on the appointment of cabinet. The second shot that disappointed the country was the way President Chichewa handled COVID funds. Even though 3 years has passed, where Malawi is still in the hands of President Chichewa, Malawi is still in the hands of President Chichewa and the talkative Saulos Chilima, citizens know we are still in the second system because of the evils of corruption, bad policies, nepotism, tribalism, looting, and witch hunt that the government that was purported to have a second system has adopted. Now Malawians had to sit down and ask ourselves 5 or 6 questions. 1, are we a cursed nation that we left a first system disappointed and we are in the same second system disappointed too? Second question, don't we deserve better as a nation? Don't we deserve better as a nation? Third question, is Malawi not a nation of patriots? Fourth question, was Malawi demarcated to remain poor? Fifth question, will Malawi ever be prosperous? And the last question, is Malawi a country without promise? These are the questions that Malawians sat down and thought deeper, observing the 2 shots that President Chichewa made. Nepotistic cabinet and the shielding of COVID couplets. These are the questions that Malawians have been asking themselves, assisted and confronted by our neighboring nations in South Africa, Zambia, Mozambique, Tanzania, Zimbabwe, and Kenya. Other nations in Europe, USA, and Asia have been wondering why a country that has active and resourceful citizens is a failed nation. Do you understand my question? Some other nations from Europe, Americans, Asia, they've been asking questions. This country has resourceful and active citizens. Why is it a failed state? You know what? Whether Malawian is a labor, a domestic worker, a mine worker, a cook, a chef, a construction labor, a manager, a mechanic, an engineer, a scientist, or astronaut, as long as he's a Malawian, he's very important wherever he works. The world have witnessed that Malawians are hard workers, friendly people, and peaceful people. The question that comes is, why are they failing their own country? And some other women were telling me that even Malawian husbands are good. They take care of their marriages and families outside Malawi. Why is their country poor and a failed state? This is a very disappointing question to be confronted with if you are in Zimbabwe, Zambia, Malawi, South Africa, Namibia, or Botswana, or UK or America. You are always disappointed. These questions have given significance to citizens that, but it's true, let's look at that. What's wrong? The questions have given us significance to realize that something is wrong with us. Why are we a failed state? We are revered outside Malawi, but inside we are failing even to run our own affairs, even to run our own governments. Now, such questions made us to sit down, prompted a number of Malawians to sit down and say, why are we like this? This is where an idea came to form the Seventh Republic, to be led by a revolutionary party called Muvi. Now, in Muvi, in the Seventh Republic, we have crafted ideas and minds and policies, and we call them NSDPs, National Strategic Development Programs. Today, we're giving you one, NSDP 1. And the answer has finally come and be found because of the 2 systems of government that failed.
we have observed that two systems have failed. The first system of one-party state and the second system of multi-party democracy, they have all failed. That's why we are bringing the third system, whereby we are going to recraft again state administration and reform government management. That's why we are here. We came to craft again, recraft our state governance. And we are going to reform administration in the way we govern our country. This is why some section of people, some of us, decided for a plan so that we can establish a new seventh government, NSDB 2. The seventh republic is coming with a third system that will recraft state structure in this way. One, we are going to create a modern type of federal system. A modern type. It's going to be a federal system that has never been practiced by any other nation in the world. We are going to be the model of a system that will be federal, but very modern and new. Two, we are going to create a new and modern way of government administration. We are going to revamp all systems and departments that are there, because these are conduits of corruption. We are going to restructure them again. Three, we are going to create arms and state branches that will rival the existing mechanisms and structures that initiate and promote looting, corruption, nepotism, self-enrichment, tribalism, and regionalism. I must repeat that one. We are going to create state arms and state branches that will rival or fight against the existing mechanisms and structures that are in place, because these structures and mechanisms are the ones that initiate and promote looting of state funds, corruption, nepotism, self-enrichment, tribalism, and regionalism. Four, we are going to adopt institutions that will bite on those elements of gangsterism, elements of crookery, and elements of centralism. I must repeat. And we are going to create institutions that are going to bite, listen to me, bite all elements that have been established in the government system of gangsterism, of crookery, and of centralism. NSDB 3. What type of modern federal system are we going to introduce in the 7th Republic? What type of it? One, and we put A in brackets. The establishment of a Senate House will be the first priority. Second, we will have a composition of paramount chiefs, senior, prominent retired bishops, imams, traditional authorities that will sit down in the Senate, and we are going to present to them the model of federal system we want for them to scrutinize. And this House of Senate will go to their subjects and tell them that MRP, Muvi Revolutionary Party, want to introduce this type of model of federal system. And Malawians will be able to say yes or no. If they say yes, we will proceed. If they say no, our dreams will end there. And we will come back and say, what best can we do? C. House of Assembly, known as Parliament, will be restructured, and most of the laws that impinge the people's voice will be repealed and amended, so that members will be permitted to speak their national language, their mother language, as well as dress as they please. What do we mean? National Assembly is a representative house whereby constituents come into one person called an MP, and this person go to represent those people in the constituency in this house. Therefore, his dress code distinguishes or explains the feelings and the expectations of Malawians there in the constituency. Case in point,
You all saw the House of Parliament on Friday, where members of Parliament were dressing sacks. And Speaker of Parliament had to banish or send them out because of the dress code of Parliament. In the 7th Republic, we are going to permit members of Parliament to dress as they please, because houses of Parliament are representative houses whereby the members inside there, they represent the feelings, wishes and aspirations of citizens out there. Therefore, dress codes, standing orders and restrictions will be revisited and reviewed. E. Power of members of Parliament and that of the Speaker will have to be reviewed and revisited. We are also going to propose that Speaker of Parliament will not come from political parties in the House, because there's too much bias, there's too much politicization, there's too much nepotism in the way business of the House goes. Therefore, we are going to present to all political parties in the House that Speaker of Parliament in the 7th Republic must not come from political parties in the House. NSDP 4. In the 7th Republic, we are contemplating and plan to review and amend, if not phasing out, the entire Constitution of the Republic. We are going to do this by consulting all members of Parliament, parliamentarians and political parties, including the Senate chiefs, so that they can recommend whether we should phase out the whole Constitution or review and amend. We are saying this because we want to modify democracy. We want to make sure that all systems of government are structured, and we want to be sure that we are going to infuse a new philosophy of realisticracy, which will be baptized by the utopian philosophy. What is the utopian philosophy? It is a purist philosophy, a realist philosophy whereby people do what is right, what is truthful, and we don't live in propaganda. What do I mean here? When you are in realisticracy, you tell the nation the truth. Where you have failed, you stand and tell them that here, I'm sorry, as a human being, I have failed. Because we all know to err is human. When erring is human, then you cannot stand in a podium and behave as a computer or a machine. So we want to impose a system of government whereby human beings must be known as such human beings, knowing that they can make mistakes. And if you can make mistakes, you'll be able to be a purist. You must be a realist where you can agree that here I erred as a human and I'm sorry. That's where people can stand up again and start doing things anew. NSDP 5. Muvi Revolutionary Party is a movement that was not only born because I, Bantu Sanders Juma, the entire executive membership chose or to be masterminders. It is a movement that was formed from a cross-section of ideas from different people all over the country. Many people from the north, center, east, diaspora, south have been frustrated. Were frustrated because of the way the first and second system have run our government. These are the people who said, no, we cannot sit back. We cannot just sit down. Several paramount chiefs, I cannot name their name, I cannot mention their names, called us in the closet and said, listen, there shall be a time when time must come when among citizens common sense must be adopted. I want you to listen to these paramount chiefs' words. They said, listen,
There shall be a time, and time must come, when among citizens common sense must be adopted to change nature and the creation of God's proclamation. This is why Muvi Revolutionary Party is born. You are going to find it in each and every locality, each and every village, each and every household, each and every location, each and every district, each and every constituency, and you are going to find it in each and every province. In short, Muvi Revolutionary Party has come to adopt the third system. A third system where democracy is modified, modernized. A third system where multi-party are going to be modeled, modified, and modernized. A third system whereby leaders will be accountable. Because they are human beings, they are not machines, they are not robots. NSDP 6. By this we call upon all of you, citizens, who understand and agree to this concept, to join us, as this movement is not mine or yours alone. It is a national dream. Let us join hands to make Malawi of dreams and the Malawi of promise, so that the dream becomes reality and we can all see the promise of Malawi. NSDP 7. Fellow citizens, we are not going to do the nation good if we cannot stand up and put up our comment or answer or respond to the national address made by the President of the Republic of Malawi, Lazarus Chakwera, on 17th February 2023, Friday. As a government in waiting, here is our communique in response to the address. President Chakwera's address was more of a campaign promise, not a national address. I repeat again. President Chakwera's national address was more of a campaign promise, but not national address, not SONA. SONA means State of the Nation address. So it was not State of the Nation, it was a campaign promise. A national address we all expected was to hear him give hope, accept failures, address the hectic challenges on rampant blackouts of continuous load shedding in our country, and the impact of the cyclones, cholera, and the pandemic that has affected our countries, as well as new developments and those he has so far implemented in the past 3 years. That's what the national State of the Nation address imply or stand for. President Chakwera's address was empty. It did not give any impetus for the nation to know how long this country will be in darkness, how long this country will be suffering with shortages of water, how long this country is going to stay with corruption. He did not address any of this. President Chakwera goofed as he failed to address the nation on the progress of the fight against corruption. You know what? As he addressed members of the House with corruption, he had with him a corrupt suspect in the House from his executive branch. And this is the president we expect to address the state. In his address, President Chakwera failed to clarify to the country of the nation's shame over his government treatment of Martha Gizon. He did not. He didn't address the country with the shame that we addressed because of what we have done to this young lady. President Chakwera failed to address the nation over the sour relationship between USA, UK, and Malawi, over the diplomatic role that he himself has caused. He did not address the country. He did not address us. Therefore, Muvi Revolutionary Party concludes that son of President Chakwera, and it was just a rhetoric of shifting goalposts from 100 meters to 1,000 meters.
No wonder he's a president who finds excellence in advocating for a nation's vision that he is sure he will not live to see it 2063. We are not wondering. If you have a president who gives you a vision that he knows he won't be there, then you expect such type of State of the Nation address. We call upon members of parliament from DPP, from UDF, from People's Party, from UTM, from my Congress Party, and all independents in the House, and all citizens of Malawi to know that the sona of President Chichewa was a wastage of time and resources. You cannot call prisoners to attempt to plow and fend for themselves, and you call that commercial farm. That's a joke. You cannot say you have gathered prisoners to create a farm and you call it a commercial farm. You cannot say Malawi Defense Force soldiers are instituting a mega farm or a commercial farm. Soldiers' job is to protect the nation, not to have a commercial farm. President Chichewa failed to address the nation with concrete issues. Therefore, his sona was empty. Why do you say this? For 3 years, President Chichewa has been promising us that he's going to create commercial farms in our country. But after 3 years, he comes with a State of the Nation address telling us that he has mobilized prisoners to create a commercial farm. That's a joke, isn't it? He comes back and says Malawi Defense Force has been mobilized to create a commercial farm. Was this what he promised Malawians? That a commercial farm will come from prisoners? A commercial farm will come from soldiers? No. It is a national agenda that prisoners must have their own farm so that they can plow food for them to eat and, if possible, sell to the nation. Malawi Defense Force soldiers must also have their own fields where they can plow for them to feed their own staff in barracks and garrisons. It has to be done in Malawi Police Service too, so that they must have food in their officers' mess whenever they have any functions. But the president comes in, a full president comes in the House of Parliament and tells the people and the nation, including diplomats, tell them that prisoners are going to create a commercial farm as well as soldiers. That is a complete failure of a leader. This is a leadership that has failed and has run out of ideas. Thank you very much. That is what we wanted to put in, but now we have a special announcement. Our special announcement comes on the Malawi Electoral Commission, electoral calendar. According to the calendar of Malawi Electoral Commission, MEC, led by Judge Chairperson Chifundo Kajale, say Malawi is going to hold general elections in September 2025. Muvi Revolutionary Party, even though we are not registered, but we have people that will present in Malawi, therefore we have a right and an obligation to voice our concerns as well as the concerns of people of Malawi. We are questioning the reason as to why the decision was reached for elections to be held on the 9th month of the year 2025. We want to know who did make concert for them to come with this calendar. Holding elections in September 2025 is not just wrong or bad timing, but it's unconstitutional too. Unconstitutional. If our laws and the constitution we use in Malawi is the same that held elections in 2019 and 2020, then MEC and Chairperson Chifundo Kajale are wrong to shift the calendar. As per the Constitution of the Republic of Malawi, next general elections will be held in May 2024, the 5th month
not 9th month. Besides, we are questioning all registered and existing political parties whether they were consulted, briefed, or reached on this electoral amendment. Logic tells us that the 3rd February Constitutional Court judgment in favor of opposition was not constitutional amendment. It was a court judgment. The judgment was that elections of 2019 was fraudulent and unfair. Therefore, there should be done again. Let me repeat that. The judgment of elections of 2019 was that elections were fraudulent and unfair. Therefore, it must be done again. In other words, repeated. This is why when MEC tried to register new voters, we in the opposition benches refuted and denied MEC to do any other new registration. Electoral law says each and every citizen that reaches the age 18 on the voting day must be registered as a voter. Meaning, as of 2019 to 2020, there were many Malawians that reached the voting age of 18. Therefore, they were supposed to be registered. But according to the judgment of the court, it said these elections are not new, they are repeated elections. Meaning the calendar remains 2019 elections. Which clearly means that 2019 elections were valid, but were just unfair. By not allowing new entrants, new voters, to be registered, it implies that 2019 elections were valid. This is why members of parliament who were voted in May 2019 and those that were not contested are still members of parliament today. In the Muvi, in as well as all other thinking and applied to Malawians, we dispute and do not endorse elections to be held in September 2025, not even endorsing elections to go to 2025. What we know is that elections will be held in May 2024, next year. Therefore, we demand the electoral calendar to remain May every 5 years, meaning Malawi is going to elect a president, member of parliament, and a councillor in May 2024 or 2024. This is the calendar of our elections as per the constitution that we have in this country. If this cannot be contested, then we demand a general consensus where a referendum must be held for Malawians to speak their piece on this matter. In addition, we propose as well that the name Malawi Electoral Commission must be changed, because as it is now, it explains that Malawi Electoral Commission is affiliated to Malawi Congress Party and Tonse Alliance government. Therefore, we demand the dissolve or the devolution or the cancellation of Malawi Electoral Commission for a new Independent Electoral Commission, IEC, so that this new Electoral Commission must run election in 2024 May. We rest our case, fellow Malawians. This is what we brought for you today. Let us meet again in this table next Sunday, but next door on Tuesday and Friday, whereby we are not going to relent or stop opening your eyes. And we are not going to stop registering more and more of you, upright men and women, to join the third system that will be created by the Seventh Republic and the movement Revolutionary Party. You are with me, Bantu Sanders Group. Have a great day. Thank you.